Hi everyone, we're going to speak today about the part 2 of OJI. OJI Kola Acuminata. We use it to say our morning prayers. Like this morning I have said my own prayers and I said it with OJI. And the prayer, usually morning prayers will go something like this for me. Holding the OJI. I'll call on Chukwu Okike. Oh Chukwu, Chukwu, Chukwu. One no phone. Ugwu nna ali na-atụ egwu ọgbabilota nwata kwecheli oke onye ma onye ọ na-eke amarọ nna bịakwa n'ụtụtụ a ka ị nalụ mbunye elu nalụ ngazi maka ife niile na-emelụ m na ndụ ana m ekene ya na mụ na ụmụnne m na ndị ịgbata obi m kụnye n'ụtụtụ anụnwa wee so na ndị na-ekele ọ dịrọkwa fecha fecha onye ka m ji wee sị Chukwu n'ụbọchị nke tata na-enye m ihe onwe m ka i were lụọ ọrụ si nekwa echiche m ka ncheta ezigbo ife maka mmadụ mmụọ onwe m na mmadụ ibe m nekwa anya m ka ọ bụrụ anya m fụrụ ụzọ ka m fụ anya ime mmụọ fụọ ife dị n'ime wele na ekene Chukwu fụ ezigbo ife na onwe m na mmadụ ibe m nekwa ntị nka nnu ife mmụọ na-ekwu n'ife mmadụ na-ekwu welu mmụọ nke Chineke malụ nke bụ eziokwu malụ mgbe a ga-eji mee ọ dabasị ya nekwanụ nka nkwu eziokwu ụbọchị niile nke ndụ m eke oyi afọ na nkwọ afịa na anọ ụbọchị na anọ na mụbụ ọkala etesikwala na mbọsị m ga-adị na nkuku dị n'ilo ka m wee were ọnụ m anụnwa were ile anụnwa Chineke nye m wee mebie nke nwa mmụọ ma nwa mmadụ nne mmụọ ma nne mmadụ nna mmadụ ma nna mmụọ a sị m na ebe m nọ na-atụnya bụ alụ ya wepụkwa m unu ekwekwana ka m fụ ochi ọ ga-abụ ụmụazị fụ ala ka famali ife bụ alụ by the same token ka m na-asịkwa na ọ bụla ọnụ m aka m ji ekwu eziokwu na-ekwu okwu nwanne bịa malụ nwanne na-ekwu okwu akụ na ụba na-ekwu okwu ndụ nwapụta ka obodo ju ndụ mmiri ndụ azụ a sị m gị gozie m beyond my wildest dreams nekwa ime m ka nkulume nke ndụ ka m na-akpa alụzila ezu n'anya Chineke nna anyị alụzila ezu maka obodo m ụmụ ojii alụzila ezu maka mmadụ ibe m alụzila ezu maka ụwa niile etu aka m si wee chinyere ya aka m si nakwa aka m ka ọ bụrụ aka m ji ebu ọgwụgwọ nsọ dị mma na-ede akwụkwọ dị mma aka m ji alụ ọrụ ndị bụ Chineke na ọrụ dị mma si n'ụbọchị nke tata m achịghị ya aka m iwelu mere ife dị mma etu aka m si wee sịkwuo n'ọkwa ụkwụ m anya dịkwa ogho na ịmakwa na ijeta nke ijeta nga anya ejebe nga ijeta adị mma anya ejebe adị mma anya enwe adị mma so na ọmụ na ya okwu na ije si n'ụbọchị nke tata Chineke nna na m enye ya ụkwụ m ka m nwere ụkwụ a jelu ya ozi dị mma ka m nwere ụkwụ a gaa ije dị mma gaa ije ndụ gaa ije udo na ịfụnanya for the evolution of all sentient beings onye ka njisi Chineke nna n'ụbọchị nke tata gị were mụ bụ ọkala ete welu m etu a nsị dị ewefụkwana ka m were ije ozi jeelu ya ozi ọnya bụ ka m si agodo ana n'ụtụtụ. That is my morning prayer. Anyanwụ na-agbala na-achị eforugbo ị na n'ukwu onumu anyanwụ eze nwoke na-achị eforugbo ị nọzikwa n'egwu a. And so I continue to invoke the power of God in our lives. OJI Igbo has so many uses. We've talked about how it is the chaplet or the rosary that we pray to go with. There is no ceremony, there is no rite of passage that can happen without OJI. From naming a child, from a woman being pregnant and being dedicated through the periods of pregnancy, through the period of pregnancy, to the birth of the child, the announcement of the birth and the naming of the child after 8 days, we'll come to all that. OJI is present in all facets of our lives. We use it to welcome our visitors. So OJI is very important. Medicinally, OJI is used, especially the diacotyledonous one, OJI Hausa. It is used to calm nervous system. So you make it into a tea. We'll come to that when we start talking about tea making. You make the OJI into a tea, and then the person who suffers from nervous energy, suffers from anxiety, will use it as tea to calm the nerves. I still do not understand how that happens. But there are a lot of things in life that I don't understand how they happen, yet they happen. Because I say this because OJI it has a lot of nicotine. It could keep you awake. And I wonder what process that goes on, and you use it as tea and it becomes an antidote for the same thing it's supposed to cause. OJI is a very important economic product. As we said before, it's grown in the West. But the variety, the Igbo variety, which is the multicotyledonous one, is very, usually the rainy season
is the time when OJI begins to drop. And we do not pluck OJI, we let it achieve the fullness of maturity, and it drops off, the pod drops off on its own. And anybody can pick OJI, no matter who has the OJI tree, who it belongs to. If you're passing and you see OJI, it's not theft to pick it up, and you can take it away without being accused of stealing. So, and OJI is a very, like I said, it's a very important cash crop. It's very expensive during the dry season when it's not in season, because those who know how to preserve it will preserve them using like leaves to keep them wet and moist, not wet and moist, damp and moist. And we usually use banana leaves to cover. There are things about OJI that are important to know as an Igbo person. First of all, a woman does not break kolanut where the men are, because I think it's because, I don't know why, but I think it's because of a patriarchal society. But women can break the kolanut amongst themselves and eat. Also, a man does not break kolanut where his in-laws are. So from whatever village he's married from, he cannot break kolanut when his in-laws are around. Again, Wadiana. So like for instance, Wadiana is the child whose mother is what a child is called in its mother's village. So for instance, Ikem, my son, who was born to an Obosi family in the Bay Fobu, Ikem is Wadiana Ndumoji. And Wadiana is sacred. As in also chua Wadiana nati ikunnie. So Wadiana ada woji ni ikunnie mo ebendin ni ochie no. Wadiana does not break the kola or consecrate the kola where people from his mother's village are. Another rule about OJI is that nwata ada woji ni rukenye. A child or a younger person cannot break the kolanut unless where the adults are or where older people are, unless he has been authorized to do so. Before OJI is presented in an Igbo, if you have nzu, which is the chalk that we get from, it's an organic chalk that we get from the river bed. If we have nzu, you present nzu. Atwanzu. Nzu is a sign of peace. It's a sign of welcome. It's a sign to say that my heart is open, that I bear you no malice. Sometimes you see me in videos and I have nzu on my forehead, and that is saying that I come with peace to you all today. Secondly, if you have edo, you so in one tray or in one plate, you present nzu, edo, and OJI. The fourth component to OJI, abolomanya. We're going to come to that. So, if I'm going to present OJI to you, I'll give you nzu first of all, and nzu symbolizes the element water because it's found in the riverbed, and then I'll give you edo. Edo is a pulped aboshi ugo stem, and it says no edo. It is called edo so that what we are doing, it is onomatopoeia. It's an onomatopoeic. So when we break OJI, it is reminding ourselves, we do that to remind ourselves of our interconnectedness, of our unity, of our oneness. And that oneness is also the oneness of God. What in my own lingo I call the space of infinite possibilities. That space where you get into and you become one with everything. So every morning as we break OJI, we are saying, we are one. Yes, we are one. Thank God we are one. Hey, this piano.